Siemaneczko widzowie, dzisiaj trochę pouprawiamy rolę, trochę pogotujemy, a nawet powalczymy. Zapraszam do oglądania. Tutaj jeszcze nigdy nie byłem. Ale ładne. Szklarnie takie wielkie. Tutaj też sobie siedzą uczniowie. Dawaj płomień fiu. To jest duże. Bardzo duże. Co to jest? Liście dyptamu. Zamknięte. No dobra, to będzie lekcja chyba po prostu. Kolejna. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here, you'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello. Hello, Please czarodzieju, welcome the newest grows lunatyku. in our garden. O, i jest i We do look forward to Sebastian. growing together. Co mam w ręce? Śnieżkę? Nie, dostałem How od niej coś. thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by dokładnie the tak jak było w tendrils and give filmie. it a firm tug. Czyli to, co zostałem, to była jakaś wata chyba. Ale się drze. Aż tak? Troszkę niebezpieczne. Co będę musiał robić? O, udało się. Ładnie. Wszyscy dali radę, bo żadna się nie drze. Na szczęście. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! No i naprawiła. I nie było problemu. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Czyli dostałem najgorszą. Splendid work, everyone. Pierwsze zajęcia i najgorszą dostałem. Ale dałem radę. Zdolny Now ze for mnie our uczeń. next task, we'll be Czyli muszę porozmawiać z panią profesor. Najpierw zobaczymy, czy są jakieś znajdźki. Na razie nie mogę nic zrobić, ale mogę pogadać z Sebastianem, o ile gdzieś tu jest. W kolejnej liście jest Sebastian. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. O, to mogę wziąć. O, tutaj kolejne. Tu jest kłódka, to nie mogę niestety. No co, muszę iść z nią porozmawiać. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, To chyba był next we'll be komplement. planting dittany. Let us find you some seeds. I already have Chyba some, Professor. kupiłem, no. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late Dziękuję za notice. wysiłek. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow.
Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's Tu jest mój fancy. stół. These restorative properties make it Tak, a mój stół. vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Dyp tam, tyk. Wydajność 5. Możesz dodać nawóz do tej rośliny, aby zwiększyć jej plon. Możesz wytworzyć nawóz, wyczarowując kompostownik. Okej, zasadziłem już. Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora. Będziemy The kapusta Chinese gryźć? chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages Tak, do get ciekawe w tasty sumie. without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back Seba? and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. A nie, to jakiś inny ziomeczek. Jak Now chcę remember, wyjść? a wand is A, not a tędy. trowel. Hello. Saw you on your way to Czemuka. Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but your lead. Okej. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, Troszkę tego tu nazbieram, widzę. Thank you. I nearly put Sebastian in his Tam place jeszcze wyżej myself. można było iść? I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, Dobra, dropping tu a jednak dragon chyba skull nie on someone możemy during a nigdzie iść. fight. We Gryffindors fight with honor. You know that, of course. Gdzie jest ten? Aha, tam na dole jest ta szklarnia. Dobra, to przejdziemy tędy, może coś tu jeszcze będzie. Dobra, niestety nie ma żadnych znajdziek, ale przeszliśmy sobie dookoła przynajmniej. I tu musimy iść na dół. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. I co z tą kapuchą? Go on, Ugryzie mnie? grab a few of those. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. I'm sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Przytrzymaj Chinese tab i chomping naciśnij- cabbages out. Otworzyć menu You'll see fairly podręczne quickly why we i call them przypisać chińską kąsającą kapustę. Aha, o kurde, to tego nie wiedziałem, że takie rzeczy są. Look at that. O kurde, They'll chomp on anything they can get their ładnie bije. mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Jak ją Vicious little zebrać teraz? bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Zobaczymy, spróbujemy, jak będę z kimś walczył. Wyobrażam Trust to me, sobie. Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. I co? Aha, już Revelio. sobie się skończyła kapucha. I tak, nic więcej stąd już nie mogę wziąć, także wracamy do klasy. Mogę tu wejść gdzieś? O, tutaj coś było. Co to jest?
drzewo w szklarni. To olbrzymie drzewo rośnie w samym środku szklarni Hogwartu. Dobra, wracamy do klasy. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, Nie don't see any brakujących bite palców. marks or Nie mam missing wszystkie na digits. szczęście. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see Dziękuję. your skill in the soil continue to blossom. Wychodzi na to, że we wszystkim jestem dobry. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a Ale Lizus. bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so Spoczko. enjoy checking in with my new Kiedyś przyjdę na students. pewno. Lekcja z zielarstwa ukończona. Those mandrakes 4 are minutki. really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. To make anything grow, we must first... Dobra, wychodzimy. Otwórz dziennik misji. Mam nową misję. Zajęcia z eliksirów. Dobra, idziemy na zajęcia z eliksirów. Pewnie będę mógł sobie robić potki na HP. To bardzo mi się pewnie przyda, biorąc pod uwagę moje umiejętności walki. Co tak naokoło muszę iść tutaj? Tam było krócej przecież. I accidentally dropped a flobberwort down. Maybe Aura's or someone No. from the Ministry guarding the Nowy school ten. after the Płomień incident in Fiu. Hogsmeade. Professor Black would Revelio. never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. O, jest kluczyk. Idziemy za kluczykiem. Kolejny żeton będzie nasz. Kolejna kasiorka. Ideolo. Okej, mamy kolejny żeton. Chyba drugi. Revelio. Drugi, który mam przy sobie. Jeden już tam wsadziłem, także łącznie powinno być 3. Mogę tu wejść? Mogę. Eliksir i notatka służbowa. W sklepie Borgina i Bergsa dochodzi do zwiększonej aktywności poza zwyczajowymi godzinami pracy. Czyli coś już zaczyna się dziać. O, tutaj coś jest. Jakaś znajdźka? Nie, jeden kasiorki. Odznaka Aurora profesora Sharpa. On jest Aurorem? Ciekawe. Wydawało mi się, że będzie jak Snape. A Snape na pewno nie był Aurorem. Dobra, to idziemy. Misja. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Punkty daje Points for Ravenclaw. Okej. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Co to za bóg był? Przez chwilkę. W ogóle nie wiem, czemu te cutscenki tak się zacinają początkowo.
Później już jest spoko. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Dokładnie, to była szczypta. Dodaj soku z chrobotka? Chrobotka. Za dużo chyba dałem. Nie, dobrze. Teraz mieszamy pewnie. Elegancko pomieszałem. I co? I koniec? Takie łatwe to było? I see most of you have not forgotten how to stir. A ja mu już podaję gotowy. Elegancko. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Eliksiru Edurus Edurus. potion. Co to jest za Professor eliksir? Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more Damy radę. resourceful. Come and see To me są when you've znajdźki finished to. brewing, Na pewno będziemy and szukać. we'll see if it was skill or luck the first time round. Bierz jaja My popiołka. parents considered keeping me home from school Futro this year mrocznego after the wilka. rumors of a goblin Kiedy mam to rebellion. wziąć? Should you chop the dittany or crush Aha, it? dobra, tutaj. Wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Dobrze He did say that. słyszałeś. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Gareth Ah, Weasley. yes. We met in the common room. Pamiętam. Anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. A wezmę ci. I'll Masz- get you the Fwooper feather, as long as Masz you're to u certain mnie. Sharp Pójdę won't i miss ci it. przyniosę. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Keep your potions Revelio. Aha, jest. Chyba wcześniej nie było tego pióra tutaj, tego futra. Cyk jajka. Świergotnik. Coś tu jeszcze jest? Nie, niestety nie. Remember, precision is key when brewing potions. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You Ciekawe, should get co back ona to brewing robi. your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Jest moje stanowisko pracy. Tutaj. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be Muszę thorough. Edurusa, tak? Tak. Co on robi? Eliksir wzmacnia obronę osoby, która go wypije, pokrywając jej ciało twardą, kamienistą skórą. Dlatego nie mam soku z chrobotka. O, tutaj krótko. 30 sekund, to możemy poczekać w sumie. Cyk, dostaliśmy jeden. Już więcej nie mogę zrobić niestety. And now we add the mallow sweet, and that's odd. Co tam What's się happening? stanie? Wait, it's not supposed to. Ah! Fajerwerki będą czy co? Co za smród? Dragon Dung! What happened? Smocze łajny, co się stało? Well done, Gareth. Co on to odwalił? What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. O, dzięki Mr. gościu. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Nie, to nie ja. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor.
I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Co? To nie ja. Dobra, I'm sorry, przeproszę Professor. cię. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. Dobrze w sumie, że nie As kłamałem. for the work you Ciekawe, did co today będziesz at your mi own kłamał. cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients Będę za themselves. wilkami gonił, żeby te Pay skóry złapać? particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Koło łóżka sobie znajdę, nie? I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Revelio. Dobra, nic tu nie ma chyba więcej. O, 10 level. My robes are going to reek from Gareth's inspiration. Inspiracji Gareta. Ciekawe, co on to wykminił. How nice to see you, my young friend. Dobra, zaraz może jakieś misje sobie odpalimy. Kolejne. Będę miał Expelliarmus. Odszukaj pozostałe żetony. Trening kombinacji zaklęć. Dobra, to idziemy tutaj. Bo są dwie misje. W jednym miejscu. Daleko mam do niego w ogóle? O kurde, dużo. Dużo, daleko. I wonder if you might be able to help me with a small... Tak, mogę. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. Miałem trochę szczęścia. I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted. Tak? In which To co case, you are potrzebujesz? precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, Pufka? well, Co to jest mine pufek? unfortunately took the shape of a puffskein. Mogą przerażać. A czego tu się bać? Dobra, mogą Well, they seem przerażać. innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Chyba jestem za dobry Regardless dla of how wszystkich. reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even Trzęsi taken to pufek. calling me Puffskeen Dunkeen. To całkiem zabawne. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Nie ma Yes. takiego? Rumour has it that the herbology professor O, before to coś dla Professor mnie. Garlick kept Nie będę dangerous mógł je plants zebrać. there. It's On supposedly musi tylko so tam być. overrun now that no one dares enter it Te anymore. kapusty może I was tam hoping będą. you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Dobra. Very well. If I'm in the Zobaczymy. area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Okej. Kolejna misja. Ale tam na razie olewamy. Bo musimy... Misję właśnie tutaj. Hidden herbology corridor. Intrygujące. Jeszcze wyżej? Jeszcze wyżej? A to jednak na dół. O, w ogóle źle polazłem. A stamtąd bym się nie dostał? Tutaj chyba bym się dostał.
No, tamtędy bym przeszedł. Dostałbym się. A, dobra, myślałem, że tu nie byłem, ale jednak tutaj byłem. Revelio. A może jednak nie byłem? Nawiedzona toaleta. Jest zamknięta, więc na razie nie możemy tam przejść. A tędy? O, jest coś tutaj, kosiarka. Prążkowany strój w kolorze ekri. Dobra, wychodzimy z kibelka, idziemy dalej. Lumos. Levioso. Accio. To chyba trzeba napełnić wodą, a jeszcze nie potrafię. Tak mi się wydaje przynajmniej. Protego. Lumos. Levioso. Accio. Nie, też na to nie mam sposobu jeszcze. Wygląda jak kościół, albo jakaś katedra. Revelio. A, to jest miejsce do trenowania. Dobra, już tutaj byłem. Co poćwiczyć? Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent Zrobimy dwie idea. misje na raz i będzie This z time will głowy. be a bit more of a challenge. Ready? Jasne, że jestem gotowy. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands No, again. pewnie If you będzie need to stop trudniej. practicing before you finish all of them, let me know. No to musimy sobie to wrzucić. Czyli Accio. cyk, Incendio. cyk, Levioso. cyk. Sukces. That's it. I co dalej? Aha. Tak. Raz, dwa, trzy. Jaj. Próbuj dalej. Dobra. You'll get it. Levioso. Accio. Trójka Incendio. i trójka. Excellent form. Dzięki. To była mała pomyłka po prostu. Accio. Cyk, Incendio. cyk, Levioso. cyk, cyk, Accio. czwórka, Incendio. trójka i walimy. Jakie kombo. W walce tego na pewno nie zrobię. Jeszcze się muszę bronić i uciekać. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Ale... Właśnie nie Thanks, udałoby mi Lucan. się bez ciebie. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, Śmieszek. you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Dobra, jedna misja poszła. Teraz Hello, dawaj Lucan. drugą. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Jasne. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Dobra, bierzemy tą... Yes, Natty. Then let's get Nati. started. Te kule bym pograł We jeszcze can make raz. this a real victory. That's the Ilu jest? spirit. 4? 4, a nas 2, bez sensu. Przebij się przez czerwoną tarczę przy pomocy jednego z zaklęć obrażeń, jak zaklęcie wywołujące ogień Incendo. Użyj kapsla, by automatycznie namierzyć cel bez celowania. Levioso. Incendio. Accio. You're better than that. Protego. Confringo. Come on. Confringo.
Accio. Incendio. Levioso. Ale... No widzicie? Tak nie bardzo mi idzie walka tutaj. Jeszcze raz próbujemy. They made a crap's breakfast out of you that round. Jasne. Care to try again? Trochę mi to zajmie pewnie. Yes, I'm ready now. Nie umiem Very się well. skupić na Good luck out there. ataku i obronie jednocześnie niestety. Accio. Incendio. Act like a winner. Levioso. Accio. Incendio. Tego chyba mi się uda. Pytnąć, o. Idealnie. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Dobra, no już padła. Teraz następna. To nie mam życia. Od nich. Coś się zepsuło. Give them what for. Expelliarmus. Potato. Ewidentnie się zepsuło. Dostaję skądś, nie wiem od kogo. Levioso. Accio. Incendio. W ogóle nie widzę życia. Levioso. Accio. Incendio. No, zwycięstwo, ale trochę bez sensu, to się zbugowało jak nic. Z Sebastianem chyba lepiej mi szło. What a victory! You've won the tournament! Dobra, It was nic mostly luck, szczęścia. that's all. Please, you wouldn't have got this far on luck alone. Now, to the victor goes the prize! Co dostanę? And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank Dzięki. you. It's been an honor. Ale nie wiem co You dostałem earned w it. sumie. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. I co? Co dostałem? Tą właśnie wygraną walką zakończymy dzisiejszy materiał. Dzięki za oglądanie.